This is a touchy subject, I think, for many, Este es un asunto muy sensible para muchos de nosotros, including myself. incluido yo mismo. It's something that I had to figure out how to deal with Yo es algo que tuve que imaginarme cómo cómo lidiar con eso, on my own. por mí mismo. I feel like in the room there's a lot of people who may be just sitting in their chair Siento que hay personas aquí que están sentadas en su silla and they're uncomfortable. y están incómodos. They've been uncomfortable. Han estado incómodos. Not because they don't want the future generations to be blessed or their parents' generation to be No es blessed. porque no quieran que la generación futura o la generación de los padres sea bendecida. Not because they don't want to feel like they have family. No porque no quieren sentirse como en familia. But because you can't get past what they did to you. Como que no pueden sobrepasar lo que te hicieron. Brother, Hermano, sister, hermana, I know how you feel. yo sé cómo te sientes, But I need you to understand. pero quiero que entiendas. Jesus died for them too. Yo también lo sentí. He knew what they would do when he died on that cross. Él hizo lo que le hicieron cuando murió en la cruz. He bought that sin. He paid for that sin that they committed Él pagó por ese pecado que tú has cometido 2,000 years ago. hace 2000 años. I think of the story of Joseph, Yo pienso de la historia acerca de José, who was sold into slavery by his brothers. quien fue vendido como esclavo por sus hermanos. And years later, after Joseph had been through prison Y después de muchos años, él fue a la prisión and false accusation bajo una falsa acusación. and many other tortures of isolation, Y muchos se torturaron por el aislamiento. Joseph had much to hate and despise his brothers for. Él tenía mucho por lo cual odiar y despreciar a su familia. But my friends, when the time came Pero, mis amigos, cuando el tiempo vino and he was reunited with his y brothers, cuando fue reunido con sus hermanos, instead of harboring and using that hate to attack them, entonces en vez de usar ese odio contra ellos, instead of using the grudges that he could have to get back at them, entonces antes de hacer eso, él como que los apoyó. instead of sending them home empty-handed in the midst of a famine, Entonces en vez de enviarlos con las manos vacías para que regresaran a su casa, he not only welcomed them back, no solamente los libró de eso, but told them to go get my father. pero entonces le dijo, vayan y traigan a mi papá, Go get your wives and your children. traigan a sus esposas e hijos, Gather all of your possessions. reúnen a todas sus posesiones, Bring them to Egypt, tráiganlas para Egipto and I will provide for you. y yo voy a proveer para ustedes. You see, there is something in forgiveness Miren, hay algo en el perdón that affects generations. que que afecta a las generaciones. If you skip out, Si tú if you refuse to forgive, si tú te rehusas a perdonar if you harbor this hate, y si tú retienes esa ira, then there are generations that will be affected by that unforgiveness, entonces a generaciones afectadas por esa falta de perdón, by that bitterness. por esa amargura. I know Yo lo sé, they hurt you. me lastimaron. My friends, it is imperative that you forgive them. Y yo te quiero animar, mis amigos, que los perdones. Not just for you, No solamente por causa tuya, not just for your children, no solamente por tus hijos, but for your children's children pero también para los hijos de tus hijos and for the generations after that. y por las generaciones después de eso. My friends, this could mean the difference between life and death. Esa hará la diferencia entre vida y muerte. So I want to give you a chance to respond. If you have been sitting here with unforgiveness and bitterness in your heart, Si tú has estado sentado con falta de perdón y amargura en tu corazón, do something, an act of faith. Raise your hands, haz get out of algo, your seat, levanta tu mano, ponte de pie, get on your knees, say, híncate Lord, y dile, Señor, I forgive them. yo les perdono, I release them. yo los suelto, That your will be done, God. que se haga tu voluntad, oh Dios. Remove this bitterness. Quítame esta amargura. I cannot do this on my own. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. I need your strength. Necesito tu fortaleza. I need to abide by your love, Necesito permanecer por tu amor, because He loves them just as much as He loves you, porque Él los ama tanto a ellos como te ama a ti también, despite what they did, sin importar lo que te hicieron, despite what they said, sin importar lo que ellos dijeron, despite what they did to you, sin importar lo que te hicieron a ti. and my friends, even despite what they're doing in this Mis moment. amigos, voy a tomar un minuto más. God has forgiven them 2,000 years ago, but they need to step into that forgiveness. Entonces, el Señor los perdonó hace 2000 años y necesitan recibir ese perdón. But you see, their heart is hard, Pero su corazón estuvo duro. but their heart will not be softened if your heart is hard too. Pero si
Su corazón no se va a ablandar si tu corazón todavía está duro. So your heart must be softened Entonces tú debes de soltar by the love of Christ. por el amor de Cristo. And then and only then Y entonces, y solo entonces, can their heart become soft too. puede su corazón entonces ser